I'm currently in the army under the Machal program. We're in the Shetach, we're in the open space, in the open areas, in the fields, and it's a good challenge. You know, you really learn a lot. You really get to test yourself to really see where your limits are, how far you can go, and in the end of the day, you're really going to be really proud of how much you've achieved. הארץ, בעיקר שמירה על כבוד האדם, זה מה שאנחנו עושים פה ביום-יום. אנחנו עובדים עכשיו בסביב ישראל, אנחנו רוצים להיות גאים בזה, נכון? Here amongst his battalion, nothing stands out about Lewis Miller. He's one of hundreds of paratroopers that today will be marching to Jerusalem before graduating into active duty. But a closer look reveals that his story is one of the many stories that formed together to make the IDF such a rich and diverse military. Because Lewis Miller wasn't required to serve in the IDF, rather, he chose to. And he came all the way from Alabama to be here. Lewis. 4 years earlier, Lewis Miller was just another all-American teenager. Having been raised in Alabama before attending college at Indiana University, his life seemed to follow the same trajectory as the millions of other college students in America. But that all changed after he experienced a life-altering trip to Israel through the Birthright program, which provides free trips to young Jewish adults who have never visited Israel. Like so many others, Lewis was touched on a deeply personal level by Israel's story of struggle against all odds for an independent Jewish state. And that's when he decided to move to Israel and joined the IDF. Now, years later, Lewis is a soldier in the IDF, and after months of intensive training, he is about to embark on a 55-kilometer march as part of his final test as a paratrooper. The march begins at sundown when the soldiers set off.
This has been 4.5 years in the making, actually. Ever since I did Birthright in the winter of '07. I just kind of got this into my head. This is what I wanted to do. And it took a long time to get here. It took a little while, but I'm here. And, like, this is a huge milestone. Along the route, there are 4 rest stops that serve to rejuvenate the soldiers and allow them something to eat before moving on. That went by pretty slowly, but it's been tough. I'm not gonna say it hasn't. It's not as easy as I thought this one was gonna be, to be honest. I'm having a bit of my feet are killing me. I'll say that. I don't know. Everything's pretty good though. Other than that, you know, can't really complain too much. Everyone's feet are hurting. Everyone's back's hurting. So we're just gonna get through it, and I guess we'll get to the part with the stretcher soon enough, and that pretty much marks the end. Just gotta keep going. As the soldiers rear the hills of Jerusalem and enter the city streets, they experience an emotional moment as parents gather to see their children become men. In the final few kilometers, parents seek out their children and are allowed a brief moment to embrace before finally carrying on to the finish line. Later that day, the award ceremony begins, and Lewis Miller is on the lookout for his parents, who flew in from the United States just for this occasion. He hasn't seen them in nearly a year and doesn't know what to expect. But what he could never have expected is the surprise he feels when his name is called out, and he is distinguished with an award in excellence for his performance during the last 6 months of training. Lewis didn't just succeed, he excelled. I know Israel's my home. The first time I went to Israel was actually 13, 14, and even though I wasn't raised there, I always knew that I can go there and stay there and be protected there. And I was raised knowing that Israel is where it's at for me, and I was always happy to know that. My name is Izzy Azagwi. I'm 22 years old, originally from Aventura, Florida. I made Aliyah in August of 2007. Shortly afterwards joining the Kfir Brigade, Battalion 93, it's called Haruf. And I'm currently serving in Givati, Dud Savar. Different culture, not even just a different language. It definitely made the beginning of the service a lot harder, but after time you start learning the language, you start understanding the culture, the jokes, and I think I learned Hebrew a lot quicker just because I was in the Army. I'm very lucky to the extent that today I speak very, very good Hebrew. Basic training is just straight up boot camp. It's getting guys in line, letting them know, hey, you're a soldier now. This is what you do. You listen to the guy, you listen to the commander, you have to do exactly what they say, and that's basically what you spend doing for 4 months. Once you get to advanced training, you actually start learning what it is to be a soldier, how to use your weapon, how to move together as a squad. Infantry, we're foot soldiers. We're the guys who patrol, who
walk around the most exposed, I would say. Not inside a tank or any other kind of armored vehicle. You mostly spend your time out on foot. You lead any charge. You're where it's at. You're the first guy to go down or take somebody else down when it comes down to it. It just happened to be that my grandparents were in Israel during the time of my swearing-in ceremony, and it's the only ceremony that my whole entire family, grandparents, parents, sisters, everybody was at the ceremony with me. And it's something that, other than that ceremony, I haven't had the pleasure of having again. So, well, because of that, and just because of the fact that I didn't have them in anything else, you could definitely feel like you're missing out, like something's missing. I felt very proud of him to have grandchildren that will give their lives to defend the country, and also by defending the country they defend us, because it's the only one that is in the army from the family. I know it was a big mitzvah to live in Israel and everything, but at the same time Israel has so many wars, in knowing that it's in the army is always our mind is thinking that Hashem protect them. Why am I wearing a purple beret, you ask? It's a fair enough question, being that I told you I started off in Kfir. Not a lot of people can say that they have two different color berets, but then again, not a lot of people join the army twice. בזמן הרגע הזה, ואני שמחה שהצלחנו. הפרויקט הזה הוא ברכה, הוא ממש מתנה בשביל הילדים האלה. זה גורם להם להרגיש שווים בין שווים. סוף סוף עשיתי את זה! גאווה גדולה, התרגשות גדולה, שספיר הצליחה לעמוד במסלול הזה של שביל ישראל, שהיא תקבל היום קומטר. זה פרויקט ייחודי שמאפשר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים להתנדב בתקופה של 4 שנים לצבא. הם היו במסגרות של חינוך מיוחד, הרגישו תחושה של כישלון, ופתאום הם מגיעים לנקודת זמן שבגיל שכולם מתגייסים לצבא, והשערים שלהם סגורים, הם לא יכולים להתגייס. ובעצם הפרויקט הזה מאפשר להם להגיע לצבא, לתרום, לתת מעצמם, כמו כולם. אני מנקה קשיות לערכות מגן. אני מכינה סוללות, ואני גאה שאני פה. ממש גאה שאני פה.
הם חלק מאיתנו, הם נמצאים פה בתוך היחידה הזאת כחלק בלתי נפרד מכלל המשרתים. הם אוכלים איתנו בחדרי אוכל, הם עובדים איתנו בעבודות, תורמים לכל דבר ועניין בדיוק כמו כל חייל רגיל. קוראים לפרויקט הזה מגשימים חלום, אז זה לא רק חלום שלכם, זה גם חלום שלנו. חיבור בינם לבין החיילים ביחידה הוא חיבור שהערך הוא ערך מוסף גם לחיילים וגם להם. חיילים לומדים להכיר אותם, לאהוב אותם, לקבל את השונות שבהם ולהעריך את השונות שבהם. ולאט לאט הם הופכים להיות חלק בלתי נפרד מהיחידה, וביחידה מחכים כל יום שהם יגיעו. באים כל יום בבוקר, מתפזרים לעבודות שונות. אנחנו פה לוקחים את המחשבים ומפרקים אותם לחלקים. לעבוד פה זה הכי טוב שיכולתי לבקש. ואני שמחה שהם הגיעו, ואנחנו אוהבים אותם, וכיף לנו בחברתם. שמח לראות שמצליחים להביא צעירים עם מוגבלויות להתנדבות בצה"ל. גם ראוי מבחינה ביטחונית, גם ראוי מבחינה חינוכית, גם ראוי מבחינה חברתית. בהחלט יישר כוח לכל מי שמשתתף בזה. פרויקט גדולים במדים מתחיל אומנם בצבא, אבל הוא לא נגמר רק שם. נוכחנו לראות שהוא משמש מקפצה עבורם גם בהמשך להשתלבות טובה יותר בחברה, בקהילה ובשוק התעסוקה. עמותת יד לילד המיוחד אימצה את הפרויקט ופועלת להרחיב אותו בעזרת השם עבור עוד אלפי צעירים עם מוגבלויות מכל הארץ. חלק מהפרויקט זה טירונות שעוברים שבוע ימים, לחלקם זה פעם ראשונה שיוצאים מהבית ושצריכים להתמודד ולישון מחוץ לבית בבסיס של צה"ל. עושים טירונות ולמדים אותם על ערכי צה"ל, טיולים בארץ, הכרת הארץ, בעיקר שמירה על כבוד האדם, וזה מה שאנחנו עושים פה ביום יום. הדגל שלי הכי יפה בעולם. אנחנו הולכים עכשיו בשביל ישראל. א', אנחנו צריכים להיות גאים בזה, נכון? דבר שני, אני רוצה לראות את כל הכלים שלמדנו. את הערך הראשון. ואחר כמוך. ואהבת לרעך כמוך. יפה. מסע כומתה, גדולים במדים יוצא לדרך! לא מאמינה שאני עושה את זה. זה גאווה לצאת, אז אני הולכת בזה עם ראש למעלה. חיכיתי למסע הזה, אני אזכור את זה לכל החיים. קשה להאמין, חיכינו בזמן הרגע הזה ואני שמחה שהצלחנו. הפרויקט הזה הוא ברכה, הוא ממש מתנה בשביל הילדים האלה. זה גורם להם להרגיש שווים בין שווים. סוף סוף עשיתי את זה! גאווה גדולה, התרגשות גדולה, שספיר הצליחה לעמוד במסלול הזה של שביל ישראל, שהיא תקבל היום כומתה. אני חיכיתי 22 שנה לרגע הזה. והנה הרגע הזה הגיע. יחידת שרת מופקדת על תחום ההתנדבות בצה"ל, יחידה שקולטת בתוכה מגוון אפשרויות של התנדבות וכ-4,000 מתנדבים בשנה מכל מדינות העולם כמעט, קרוב ל-41 מדינות. I'm doing it because I want to get a glimpse of what it's really like to be in the army because I might do the army soon. We feel like we've got more to offer other people here, not only going on a holiday to have a good time on our own.
the rest of the world idolizes Israeli soldiers, so now we'll get to actually be there. Diana? Again. All right, let's go. Okay. I feel cool. You feel cool? You feel like a soldier? Not yet. It's nice. It's very nice. It seems like everyone's having fun. I really am not sure what's expected. I don't know what we're really doing, but now I'm getting kind of scared. יחידת שראל הוקמה בשנת 83, אחרי מלחמת שלום הגליל. היה צורך בידיים עובדות. תת-אלוף אהרון דוידי וצוות של הצנחנים יצא לארצות הברית, הגיעו כ-900 מתנדבים, ומאז ואילך הכמויות רק הולכות ועולות. This is hummus. Hummus is very good. יש לנו גם מטבלים שהם בכלל לא יהודיים, אז זה בכלל כאילו לפעמים קשה ממש לתפוס את זה. אנשים לא מבינים איך בן אדם לא יהודי בא ומתגייס לעזור לצבא. I'm not Jewish, but I strongly support the Israeli nation, and I didn't want to be just a tourist here. I wanted to, do some work that made a difference. So it helps a little. This is what we've been doing the last 2 weeks: is unloading kit bags from armored personnel carriers. Pretty heavy, but it's good work. Keeps you warm. I've been doing Sarel for 15 years, usually 3 to 5 months each year. One of the jobs I liked was when the Tzanchanim, the paratroopers, would go for jumps. They would jump from the sky, and when they landed, I'd take their parachutes, take them off, and put them in trucks. נתן זה דבר מדהים. בן אדם שמגיע לפה 3 פעמים בשנה, שומע שיש זרקו אבן על חייל, הבן אדם נחמץ ליבו, ורק מלשמוע שחייל נפגע. מרים את הטלפון, אני בדרך, צריכים אותי, אני בדרך. Every year when I'm coming here, people always say, "Oh, you better not go. It's dangerous." Why, you crazy? I said I'm not crazy, and it's not so dangerous. And the truth is, I feel safer in Israel than I do in Canada. זאת ציונות. הבן אדם פשוט אוהב אותנו מבפנים. Oh my. It's amazing to be this close to a piece of history like this. This is sort of like the iconic monument of the Israeli nation. Incredibly important to them. And to see it up close, it's very moving, even though I'm not Jewish. I wrote God a note, and on one side I put what I was thankful for, and then on the other side I wrote what I wished for and what I would do in return. To come here helps understand, I think, the Jewish faith better. People fought and died for this. Jewish people all over the world come here and see this. It's amazing. It's very moving. Since the Kotel has always been the place where all Jews go to pray, I think that when I'm there, it connects me to like all the people that have gone before. It's amazing. I love this country. ישנם אחוז ניכר של מתנדבים שבסופו של דבר עושים בישראל כקבע או מקום קבע להשתכן בו במדינת ישראל. That just makes us not take this for granted or realize that as Jews, like as a whole, that we're the lucky generation. So far, I'm really enjoying the experience.
Hi, my name is Benjamin Figdor. I'm 19 years old from Australia. I'm currently in the army under the Machal program, where we're in the Shetach, we're in the open space, in the open areas, in the fields, and it's a good challenge. You know, you really learn a lot. You really get to test yourself to really see where your limits are, how far you can go, and in the end of the day, you're really going to be really proud of how much you've achieved. חיילים נמצאים שבועיים בשטח. בשטח הם בעצם לומדים הסוואה, שרידות, התאמות, אכילת אוכל בזמנים לא רצויים. So my friends here, they're friends for life. אני חושב שהתרומה של החיילים הבודדים היא ענקית. מבחינתי מי שתורם באמת זה מי שפה נמצא לידי, עוזר לי פה בקרב.